And I'm like, Machi, you know he's still a young man. Chana tunaye. Maybe hata alikuwa cousin yake. Kuna cousin yake mwingine wanalewanga naye. But people confuse them. I'm trying like to cover up the shame. You don't know that shame. Yeah. But now, this, you know, was it danganya watu wazima? Was it danganya watu wazima? So they were looking at me, they were very sure. So this guy now began acting very weirdly. But I thank God he would not beat me. So from there, I think aliona aibu sana, tukahama. From that house? From that house. Tukaenda now into a single room, but ya mawe. Then nikamwambia God, progress. Thank you. Yeah, now this is the kind of a man I want. You've forgotten the scenario. Yeah, I forgot about everything that he did. Now I'm looking at the progress. I'm saying now, oh, ni mtu tunaenda naye mbali. With this kind of thinking, we are going places. So my single room nikaitengeneza vizuri, and I thank God every day because of this house. So when I've delivered, when I'm now in labor, no, before I got into labor, akaanza kubehave sasa weird kabisa. When I think I was so due. I was like, nilikuwa nizaina 2 weeks sasa. Nimebakisha kama 2 weeks. So this guy now starts behaving weirdly. Ile yenye mpaka nimeogopa anaanza kusema, nikienda into labor right now, nitamwambiaje? Si atanitusi huyu. So, hiyo siku nafikiria hivyo, nikanotiza naumwa. I'm already in labor the same day. But I'm afraid nitamwambiaje? Already kwanza ameniambia hata hana pesa. Nitamwambiaje? Ataniambia unaniambia kama nani? But hiyo pain ikakuwa too much, akanotice. Nikamwambia I'm not fine. Akaniambia unaanzaje kuumwa sasa hivi na sina pesa? Unaanzaje kuumwa sasa hivi na sina pesa? Sasa hiyo unajibu aje? Are you the one calling labor? So we started walking around kwa my friends zake wenye wako na chemist, watusaidie, wanatuambia hapana, lazima mkwe na pesa. So nikamwambia usijisumbue. I told you I'm a mother already. Okay, so tumetembea kwa chemist zote wanasema lazima tukue na pesa. So I told this guy I'm not a first time mother. Mimi nitazaa tu. Ikikuwa mbaya sana nitazalia tu hapo kwa hao. Sita mind. Kwa nyumba ile mbona naishi sasa? Hapo kwenye tunaishi. And remember we are very new in that house. Ile yenye even the neighbors atujuani. So I don't know. I don't have any friends. I don't have any friends in that place at that time. So tukarudi tukakaa kwa nyumba. So we have given up. Hatujui way forward. But hapo kwenye tulikuwa tunaishi kulikuwa na another chemist. So nikaenda hapo nikaambia huyo mama mimi am in labor na sina chemist. Next to where I used to stay. Ni ploti moja batisa ni mlango next ndio nakuja hapa. So kufika hapo mama kaniangalia kaniambia wewe sio in labor wewe kabisa. Hebu nikupime. Then akanipima kaniambia you are due any minute. What I'll do, wacha nikuzalishe, story ya pesa tutaongea baadaye. So akanizalisha. And since amenizalisha na amenifanyia favor hata hajani charge, ukasa delivery ilikuwa normal. Ilikuwa normal. Normal delivery. So nikamwambia because naishi tu next, siwache tu nibebe mtoto, niende nilale kwangu badala ya kufanya nini? Kujazia bed hapa unaweza pata mteja. Akasema okay. So nilizaa around 1. So kufika saa 9 akanipeleka kwangu. To your place. So nikaenda kwa nyumba. Na kufika kwa nyumba, this guy is not there. My husband ameenda kulewa. Nimebaki peke yangu, sina maji. Sina anything. The house is in a mess. Mimi nikajiangalia niko na maumivu mahali. Sina. I'm fine. Nikasema no, what I'll do, mtoto si amelala. Naenda kuchota maji. Nikachukua all my jerrycans. Alafu hiyo plot tulikuwa tunachota maji kwa kisima. So ilikuwa ya kupuli. Nikabebana na all my jerrycans, nikaenda nikapiga magoti hapo chini and I fetched water. Nikajaza all the 10 jerrycans na nikazibeba.
mpaka kwa nyumba. Nikaosha vyombo, nikapanga nyumba ikakuwa safi. Remember me, I'm excited na kanyumba kangu. Sitaki kaonekane kachafu. Juu ya mawe sasa. Ni kama mawe. Sitaki kaonekane kachafu. So after that nikakuja nikalala. Okay, so nimechota maji, nimemaliza, nimetengeneza nyumba iko safi. Ndio sana naanza kujiuliza, ile siku ile nilipata ule mtoto wangu mwingine. My mom was so caring. Alikuwa ananiambia usishike hiyo, utakuwa mgonjwa, usikanyage maji, utakuwa mgonjwa. So I'm thinking, hizi kazi nimefanya si nitakuwa mgonjwa mimi. But imagine I never felt sick. Nilikuwa sawa kabisa. Na kuchota maji kutoka kisima. Nilikuwa expect nilichota maji kutoka kwa kisima nikafanya kazi na ndio nimezaa. I was just like I think 4 hours after delivery and I was fine. But I was okay, nothing happened to me. So this guy comes in the morning very drunk. No, hata ashtuki kutu hapo, sina food. Wow. I'm so hungry. Nataka kukula na hakuna kitu. So I called my sister. Nikamwambia nimejifungua but sina anything. So my sister told my dad. And surprisingly my dad akafanya shopping wazimu kukuletea na akatumanisha. Wow. Nikaletewa. Father love. Imagine. And I got food for myself. But now this guy akaanza kunimistreat, akaanza kunipiga. So nikasema nilijileta kuchapwa. So nikasema wacha nitafute job. Mtu hivi alikuwa na 2 months. Nikasema at 2 months mimi wacha nitafute job. Nitatafuta mtu wa kazi, nikamulie mtoto maziwa, nimwachie aniangalie mtoto niende job, and I did that. So I got a job kwa Muhindi. But it was a bit far from where I was staying. So I had to walk to work. Na ilikuwa distance, si mchezo. Na because sina fare and I'm trying to save, nilikuwa narauka 5 in the morning na kimbia. Literally running to work. So kuna siku nilifika huko nika collapse. So after nime collapse, venye tu niliamka huyo mwende akaniambia toka tu uende. Wewe huwezi kazi. Wow. Ilikuwa kazi gani? Beg ilikuwa ya kupanga masamaki kwa jua zikauke. Nikambeg but akakataa, akaniambia hapana, hii si kazi mimi naweza fanya. Toka tu uende. Then I realized nilikuwa nimejistrain sana. So singeweza. But naye nikajiambia juu mtu ananitesa hivi mimi hakuna venye napata bora. Sizai. Nikaenda nikaweka implant. Nikasema hii fertility inacheza na mimi nini? Nikaenda nikaweka implant. But I didn't tell him. So ile siku alikuja kufind out niko na implant, sasa ndo nikakuwa nikipigwa vizuri. Unataka nikulelee mtoto na uwezi nizalia? Kwani umekuwa tasa? What is your problem? Alikuwa ananitusi na mwambia unaniita tasa na mimi niko na watoto 3. Wewe hauna hata mmoja. Mimi na wewe nani ndo tasa? Me at least I have kids. Ni wewe ndo hauna. But angenipiga anataka mtoto. So after that niko na hii imekuwa too much. Nikajaribu kumuongelesha, akiwa sober tuko sawa, akilewa anarudi the same. So nika-call tena mother nikamwambia hii kitu haiwaka. Mother akaniambia it has to work. Surely it has to work. Your mom says. Akaniambia just try, it has to work. Maybe you are the problem. Check yourself. You cannot be walking into every marriage. Na nikasema maybe I'm the problem. Kwani mimi nitakuwa nikitoka. Yeah, every marriage. Surely nikasema no, this one has to work. So kidogo niko na huyu jamaa ameanza kuchange. Ana change kidogo tena anarudi. So wengine nikatafutanga after sana nimefukuzwa huko kwa Muhindi, nikasema wacha nifanye kazi kwa salon at least nijue kushuka. Nipate pesa yangu nisikose food. So nikiwa salon nikamwona na ule dem mwenye walikujanga na yeye ndio wana ball huko wamelewa tena wakapita wakaenda kwa nyumba. Mimi nikajiwacha hata sijaona because me I want peace. I don't want to ask and get a fight. So sikuuliza hiyo story, nika-assume like I never even saw anything. So ikaendelea tu hivyo tukisumbuana tukivumiliana, but tukahama tukaenda bed sitter. This is progress. Mimi nitakaa. I am not going anywhere. Nitakaa. So bed sitter mimi nikajaribu nikapata kazi kwa banki ya kupanguza maua tukaiza. Plants tukaizi na ziwipe.
Then they pay me at 3,000 bob at the end of the month. Me, I was okay with that. So ningebebana na mtoto nenda napanguza, then I get something at the end of the month. But now this manager akaniangalia kona nikanaweza fanya kazi nyingine better than that. So she called me one day and she told me, "Aki, Nancy, I think you can work with us. You go and apply." Kaambia, "What are you talking about?" Mimi nimefika form 4. Hata sijui, hata sikumbuki hata computer niliachia kwa njia. So nenda kwa apply aje hata sijui. I don't know anything. Mimi siwezi work hapa kwa bank. Akanambia, "I know you can work here. I believe in you can." Nikamwambia, "Fanya hivyo wewe ni apply." That's what apply. She was the one paying me. She was the manager at that branch. Nikamwambia, "You apply for me because I even don't know how to do it." And she said, "Okay, I'll apply for you." So she applied for me. And surprisingly nikaitwa interview. So interview niliitwa hata sikuwa na nguo ya kuvaa. So nikarudi kwake nikamwambia mimi sina nguo. Nitavaa nini? The same manager. Yes. Akanipatia pesa akaniambia you go and buy. Na akaniambia the kind of clothes I need to buy. So nikabuy na akanituma nikaenda interview. Kufika interview ndio sasa nilipata watu unajua wasomi. I found envelopes. Watu wako na credentials. So wakiongea watu wamesomea nini mimi siongea. Ningepata kisanda kama nimesomea. You're sitting in the middle of professors and you're also talking. Anyamaza. But imagine kwa hiyo interview I was the only girl who was chosen. In 5 men. Preferred candidate. Yes, preferred candidate. Na nikatumwa kwa that time ilikuwa inaitwa Barclays. Sasa ni Absa. So nikaandikwa na Absa, Barclays then, nikatumwa Queensway branch. So challenge yangu sasa ikakuwa transport. Nitakuwa natoa wapi fare? But now this manager again akasikia nimeandikwa na nimekupelekwa Queensway na alikuwa anajua my situation. Akapiga simu akawaambia, "Hapana, I want her in my branch." So nikapelekwa hiyo branch yake. So nikapelekwa hiyo branch yake na branch yake na kwangu ni walking distance. So that is how I ended up in the bank. And I did so well in the bank paka nikakuwa rank siku moja as the top performing bank in Nairobi. So at that time tukamove sasa tukatoka bedsitter tukaenda direct to Davy. Na this guy akaacha kazi. Okay, so nikakuwa recognized na my branch kwa sababu ya performance. Nilikuwa na perform poa sana. So tukahama tukaenda kwa 2 bedroom. But kufika kwa 2 bedroom this guy akachange akasema nisifanyi kazi tena. Si unafanya kazi na unatengeneza do. Now you provide. Ile siku mimi wewe uko nayo si nilikuwa na provide. Sasa provide. Okay, na mimi sikuwa na issue juu si nilikuwa na do. So nikaleta watoto wangu wote. How many sasa? 3. Yeah. Kwa 2 bedroom? Yes, kwa 2 bedroom. Nikawaleta wote including ule mwenye niliadopt. But then alikuwa she was around 12. So niko na watoto 4. But I don't mind sababu ni mimi na shughulika nao. Yeah. So this guy akadecide sasa atakuwa anapita na every skirt. Wow. Akakuwa anapita na house girls, nikileta house girls wanahepa tu. Wamama wa ploti ni kucomplain. Akikuja kwa ofisi penye nafanya kazi akitoka sifa imesharibika. Yaani alikuwa anapita na everyone without minding. So nikakuja nikaambiwa na majirani ati huyu jamaa mwenye umeoa si anakuwest. Nikamuuliza unamaanisha ati hata respect hata wamama wa ploti. Si mtu hata anaendanga mbali. So kukuja kufind out, okay, sikuwa nataka kubelieve, nilikuwa naona nikaa zingine wanamwekelea. But sasa ndo nikuja nione hiki kitu ni serious. Kuna time sister yangu alikuja kunitembelea, our last born. And this guy seduced her. So my sister was like, "I will never ever come back in your house for as long as that man is there." Wow. Na hivyo ndo sister yangu alipata kuja kwangu. So I remember a certain Christmas after that tumetoka celebration ya New Year. Nikirudi kwa nyumba akanipiga. Akaniambia tu wewe umetoka kwa baba ya watoto wako. And I was coming from church. So this guy was
third husband. Yes. When you umeoa. Yes. Umeolewa nao. Yes. So I'm trying to explain to him, mimi nimetoka church, sijatoka huko penye unasema hata sijui jamani shi wapi. Tuliachana kitambo sana, but he does not listen. Akanipiga proper. So mimi nikajiangalia na nikajiambia, huyu mtu akinipiga tena na hii nguo nimevaa. Wacha hii kuwe sign, this is not my husband. That is the kind of prayer I prayed. So mimi nikaiacha at that. So tukaendelea kukaa tu hiyo kuvurugana, he was just cheating and everything. So mi siku nyingine nikitoka job nikakuwa sisikii poa. So nikapita direct kama nimeenda kulala. And I told the kids, if anyone asks for me, mwambie tusifeel poa, nimeenda kulala. So hiyo kulala, kumbe my husband alikuja usiku, akapiga gate, akagonga, kuna mtu anamsikiza, akaruka. Akaingia. So mimi nikifungua macho hivi nikashtuka jamaa amesimama hapa. And he was complaining, like quarreling. Yaani tangu uanze kupata pesa hata madharau imepanda, hata gate huwezi nifungulia. So mimi kuangalia simu nikaona almost 10 missed calls. Nikamwambia pole, mimi sikusikia, I'm not feeling well. Nilikuja nikameza dawa na nikalala. Before ni explain kitu, nilipigwa. Actually kuna venye alinishika juu nilikuwa nimelala na tumbo, akanishika mafuta zikaingia huko chini akanirarua. And I didn't notice that time. Sikufeel hiyo pain. Nilifeel tu nika nimeraruka, but sikujua ni nini inaendelea. So mimi nikitry kumwambia what happened, hataki kusikia. So nikasema wacha tu ikae. So my daughter naye ule mdogo alikuwa the other room. Akasikia nikaa napigwa, akakimbia kitchen akachukua kisu akakuja kanirushia. Akaniambia mom, chukua kisu kate hizo mikono asijaribu kukupiga tena. So mimi nikaogopa this guy atangeukia watoto jisi wake awachape. So nikamwambia yule mkubwa, please chukua watoto ujifungie bedroom. So akaenda akajifungia bedroom. Now this guy akasema leo nitawaua nyinyi wote, after all hakuna kitu yangu uko nayo. Nitawaua nyinyi wote. Akakimbia kitchen akafungulia gas. Akaanza kutafuta kiberiti. I don't know where the matchbox went to that night. So mimi kusikia gas kilik nikaanza kuscream. Watoto pia wakanisaidia kuscream. Then the neighbors came. Wakakimbia kitchen wakazima gas, then they threw him outside. Wow. So the next morning I had a very serious we had a very serious meeting yenye singekosa kuattend. Job sasa. Job. So mimi ndio nimeenda kazini, nimepigwa, nimefura. Kufika huko kila mtu ananiangalia like manager akaniita, akaanza na see what happened, nikamwambia I fell off the stairs. Akaniangalia akaniambia wow, stairs. Si stairs zenyewe ziko na makucha. Si zilikugwara. So in other words ananiambia I know what you say, nilichapwa. So nikamwambia bedhe nilipigwa. Si nimekaa hivi venye nimekaa. So vile tumemaliza interview kusimama, then damu ikamwagika yote. So ndio akaniuliza what is going on? Ndio nikakumbuka ile niliraruliwa jana na nika-assume. Okay. Naona? Na huyo jamaa. I assumed. So he tampered with the... Yeah. So mimi nikiamka hapo chini nikasema what? Akaniuliza umeona gaina? Akamwambia sina du. Akaniambia you have to. Enda tu saa hiyo uone gaina. Akanipeleka niko na gaina, nikakuwa checked. Nikachekiwa wakaniambia sijui niende nichukue P3, nikasema no, ndio nitapigwa vizuri. Na mimi bado nataka kusave marriage. Akasema hapana. So nikatoka hapo nikaenda home. Unfortunately hiyo meeting nilikuwa niko nayo na manager ilikuwa ya kunisimamisha job. Wow. Kwa sababu for the last 2 months sikuwa nimedeliver. And you know with the bank, if you don't deliver, hata kama you deliver the other month, they don't look at that. Okay. They want performance as at that time. So manager alikuwa ananiambia mimi nimetry kukutetea, but now this so your deliverance went down. It went down. Performance yangu ilishuka kwa sababu ya zile vitu nilikuwa napitia. Yeah. So even ndo nilifutwa job. So nikirudi home nikapata nimefutwa job. Na of course the sales zikuwa na nilikuwa nafanya sales sina do. So landlord naye amekuja ameniambia leo unahama au kae hapa. You people cannot cause drama kwa plot yangu. Lazima mhame. So mimi ndio nimepewa notice na hama hiyo usiku. Niko na watoto, sina pesa. And this guy amekuja kama niko job akabeba Kenya alibeba na akaenda. So usiku I'm looking for a house with my kids. Tunazunguka tu area tukitafuta nyumba. We don't know where we are going.
But luckily we found a house. I found a man alikuwa caretaker, nikamwambia niko na watoto hapa na tuna mahali pa kuenda na hizo nyumba zako ni vacant. Sasa suniache tu nilale pamoja, asubuhi nitajipanga. Na akakubali. So nilala hapo, but nikamwambia aniache tu tukae, then tutamlipa rent pole. Na akakubali. That is how we found a house. So that is how we got separated from that guy. With your kids now? With my kids. And because of circumstances, kabidi sasa nibebeane na watu wangu wote tena, nipeleke nani? Madhi. Sasa nikabebana tena na watoto wangu wote. The three. To your mom back home? To my mom again. Nikabaki nao na the eldest one, huyu mwenye kwa adopted. So ndo nilibaki naye. So nikapush life na yeye hivyo. And I met up with a friend of mine, a very long time friend of mine, and then she introduced me again to Christ. So nika decide, mimi wacha sasa ni focus tu life yangu na God. Juu sasa hii story ya kuolewa ni kama siwezani nao. So nika decide, let me now focus on God and see what God wants to do with my life. So that is how now I went in church, and I decided to now fully focus on God. And when now I was in church, now nika rededicate my life to Christ. Now I understood the kind of battles I was fighting. Zenye singejua kama sijaokoka. So after I dealt with all those battles that nilikuwa na face zenye zilikuwa zinafanya marriage zangu zina break. Nikakuja nika decide now I want to tell God the kind of man I want. Again. I want to tell God the kind of man I want. I have to get married. Kwani niko na nini? I must get married. So I went into prayers and I told God, I have tried this and this and this, it has not worked. Now if you want to give me a husband, God, give me a very old man. Older by even 20 years, I won't mind. Than you? Than me. I want to look at him like a father. Sitaki kijana. Because now I'm thinking, nikipata tena kijana anichape. Anisumbue. Me, I want an older man. Ule mwenye hatutasumbuana ameshachoka. Ule mwenye tutakuwa tunakaa tuna agree juu yeye ashaona vitu zenye ashaona kwa life. Anakuona kama ni mtoto. Anaona kama mimi ni mtoto wake. Hatutasumbuana. So that was the kind of prayer I prayed. And you know God gives you what you want. There was a time when I was in Barclays, kuna mtu niliuzianga credit card. And siku moja tena nikifanya tu shughuli zangu airport, we ran into each other. Then he kept on telling me about what he's going through in his marriage and stuff, and me I kept on praying for him. Me I looked at him as a friend wa kitambo, but not a potential husband, because I had so much respect on him. I never imagined anything like that, but that was him. So we got married ukombele, and after I had gotten married, now I had stayed like 7 years without a baby. And now I was completely like a new person mwenye hajaipata mtoto. Nilikuwa nishasahau story. Did you tell him that you had some babies? I told him everything, like what I've told you. How old was the man? He is actually 19 years old. Oh, he's your current husband as yes, you speak. He's my current husband as we speak right now. Okay. So I told him everything about what happened. And he also told me his own. So we were like, okay, we have learned from our mistakes. Let us see if this one will work. He also went through. He also went through something. He's divorced, but he has kids. So he has his own kids and I have my own kids. So we have our own kids. Yes. So tukambiana, what if we get ours? Ataka ni mmoja mwawili. And I was like, okay, it's fine. But now, bola itaki kukam. Oh. Now I want to get pregnant. I am not able to get pregnant. Na zile zilikuwa zinakuja. Tu. So I'm wondering what happened. Uko penye nilichapo ile siku niliumizwa aje kwani? Kwani what happened? Then I decided no, me I'm a very fertile woman. This is just the devil. When I want a baby, the baby is not coming. Sasa zile nataka akuji. Sasa zile sitaki ndo anakuja. Ai hapana. So me I said I will pray. It has come the wrong time. I know God. I know how to deal with this. So I went into prayers and I told God what I wanted. I told God, if you give me a baby girl,
I will give that child back to you. That was my prayer. And indeed I got pregnant. And when I got pregnant, when I realized I was pregnant, I was so excited. Na nikasema clinic, pap, at 5 weeks nikaanza clinic. Imagine ile siku nimeanza clinic hivi, daktari anakuja na results zake ananiambia HIV positive. Yeah? Yes. So me, I'm thinking, hata sijaenda through any counseling. Mi sikuwa naenda VCT, mi nilikuwa naenda ANCs. But now results zimekuja, I am HIV positive, and I'm thinking, from where? So akili yangu yote iko, it's my husband. This man must have infected me. That is what I'm thinking. All along, we've stayed for almost 2 years na hajai niambia. So daktari ananiambia, you tell your husband akuje apime. I'm going to tell my husband akuje apime, but hataki. Ananiambia, wanaume hatupimangi tests kama hizo. So I'm thinking this guy is very sure of what he's saying. Anajua vizuri sana amefanya nini. That is why hataki. So the guy refused. He refused, but the doctors pushed him mpaka akaenda. Na kwenda kupima, shock on me, he turned out negative. So I'm here, I have to explain myself how I am HIV positive and my husband is not. So I got confused and I asked the doctors what happened, and the doctors told me normally it happens. The nurse that explained it to me aliniambia some people's genes ziko too different, so kushika the virus is very hard, though they can still get infected. Baadaye. So I wondered and I was like, "Wah?" Akaniambia, "Don't tell your husband about it. You know I'm pregnant." And don't tell your husband about it. Now who is warning you? The nurse. The nurse. Don't tell him about it right now until you have delivered. Then you will decide to tell him. Nikamwambia, mimi kama ni kuachwa, niachwe tu sai. Mimi maneno ya keep secrets sijuangi. I can't keep something that heavy for myself. Wacha tu ajue venye kuko. I make decision yake this early. So I told him. And he looked at me. He didn't say a word. Akaenda kajifungia vitu. Me nikamwambia, God, whatever happens, I'm ready. After all, I've gone through this before. Akitoka, nitatoboa tu. So the guy came back again. Akaniangalisha, akaniambia, you have to go for a confirmatory test. And tell me, nikamwambia, hiyo ninakwambia ni confirmatory test. Actually, hata ngezi dawa. I'm already on medication. Okay, he was supportive. I didn't understand. Given the fact that I told him about my past, so maybe alijijazia tu hapo what happened. Nikamwambia, now wewe pia unafaa uanze kwenda treatment kwa sababu you can be infected. You are not safe. But akakata. But mimi since nilikuwa in shock, nilikuwa nataka nisi-infect mtoi wangu na nisi-infect my husband Johanna. So nika decide what I'll do, take my medication very faithfully so that he is not infected and the baby is not infected, and that's what I did. Okay. And none of them got infected. Even the one that yeah, even the one that I have right now. You have right now. Yes. None of them is infected. How was it like after this guy discovering that you did life change? It did. It did, because the love reduced, obviously. Okay, you know, someone wonders umetoa wapi. Hata kama atajijazia ni huko nyuma bado anaweza fikiria, this girl must have been, you know. So na yako negative. So things changed. I remember kuna time we went through so much. Alimtusi sana mpaka tukaavu kwenda counseling. Cause alikuwa anaamka usiku wanachukua besheni ya mtoto yenye namoshaga nika kwa kichwa, alikuwa na match, anasema, "We, amka uone. You see the way I'm matching. This is how I'll be matching with your casket." Nikienda kupumzika. Na nitakuwa nikikuimbia the Luere song comfortably when I'm burying you. Then he goes and picks all my ARVs and anarusha kwa kitanda na ananiambia, "Unataka kuniua na ukimwi, lakini God ni nani? Haiwezi nishika." And this is your husband. And you know, we had agreed, hii kitu inabaki between the two of us. It's not supposed to go out. So he went out public. But now anasema, now unasikia tu switch tukiakishwa kwa manyumba. Watu wanaamka wanasikiza. So everyone knew I'm HIV positive in that area. So hata nguo nikianika kwa kamba nilikuwa napata zimefanywa hivi.
And I had another lady saying, watu wanataka kutuambukiza virusi hapa na hizi nguo zao. You understand? So I was going through stigma, total stigma from my husband, from the neighbors. There's a point I went through stigma even from my own mom, from my own siblings. I was like all alone. The only person that stood with me at that time was my dad. How was it like with your sibling? Okay, my sister, I didn't know she had found out I was infected. But there's a time we had a small fight and then she told me, we meza ya ARV zako na amani, usilete kila mtu kisirani. And I thought my mom would call me and ask me what happened, but my mom never called me. Only for me to hear that my mama amesema siku nyingine amepigiwa na sistangu simu, sistangu akamwambia, "Aki mama Nancy amekonda siku hizi." She find out what's wrong with that. Then the mom was like, "Atakosaje kukonda kama anameza na bado analala nje?" You know, it was too bad for me mpaka nikashindwa who to run to and where to run to. No. But I thank God for the people who stood with me at that time. I thank God sai wote wamerudi, they've embraced me, all of them. And I understand kwa sababu ni kitu si rahisi mtu accept. So let me ask you a question then. Evangelist. You know, right now as we speak. To cut. Yeah. So. Yeah. So after my mama ameongea hivyo na my siblings, so you can imagine nilikuwa napata pressure from all angles. Nikienda kwa nyumba niko na pressure na my husband, nikienda kwa familia niko na pressure na my siblings and my mom. So nikienda church pia kuna zenye nilipata huko, but thank God kuna wenye wali decide kusimama na mimi sana during that time. Na hiyo kusimama na mimi ilifanya nikakuwa very strong. I remember yule sistangu mwenye ananifuata, nakumbuka alikuwa anatokanga kwake na mguu ati ananiletea chakula kwangu. Hebu nikuulize, you said your husband, there was a time huyu sasa wasai, the old man alikuwa na behaviors zingine funny. Yes. So alikuja katulia ama aliendelea? Yeah, alikuja, ilikuja ikakuwa too much mpaka ikabidi twende counseling. Yeah, kwa sababu nilikuwa na try kumunderstand kwa sababu hiyo si kitu rahisi kumwelewa, especially if you find out that wewe hauna na yeye ako nayo. Unaona, si kitu rahisi. So pia mimi nilikuwa na try kumunderstand sana Kenya anaweza kuwa anapitia. So I knew it was psychological. So we had to go through counseling. Na akaja akakuwa tu sawa kabisa. Okay. He reformed kabisa. He apologized for everything. And I came to realize that God alikuwa na allow hizi vitu zi happen so that mtu akikuja niambie, "Nancy, this is what I'm going through." Yeah. I know na feel and I can advise. Unaona? Nilikamkula hizi vitu zote God alikuwa ananipitisha for what I do right now, for my ministry right now. No, because I remember before I went out public, before I even knew that I was HIV positive, I told you I had a YouTube account kitambo, but it was for fun. Me, I like poetry. So kuna spoken word poem yenye nilikuwa nimeandika some time ago, like 2 years ago, na nilikuwa nimeongea kuhusu HIV, venye huyu msichana alikuwa infected. Na nikikaa tena nisikilize hii shairi, ni kama nilikuwa nasema mimi. Ni kama nilikuwa naongea kuhusu life yangu na hii kitu iko imehapa. So it's like God alikuwa anani prepare to from behind. Because I remember again I had a vision kitambo kidogo. Nikaona ni kama napaka a lot of medicine in my bag. A lot of it. That time I was not even tested for HIV. But I was packing a lot of medications in my bag. Na nikaamka nikarebuke dream, nikasema mimi nimeze dawa za TB 6 months zote. Nitaweza. I rebuke this dream. Na nikaachana nayo hivyo. But I didn't know there was much I had to do at that time. But pia maybe God pia alikuwa anataka kunionyesha uko mbele venye kutakuwa. So God was preparing me for this even before I knew that this was going to happen. So you didn't even know what happened in between? I have tried to calculate, I've tried to think like how or who among these guys got me infected, but I can't figure out. But what I know is that since all these other kids, all my children actually are negative. All of them? All of them. Hakuna mwenye ako nayo. All of them are negative. So inamaanisha hata huyu jamaa nilikuwa na yeye wa mwisho ako negative. Ako negative. Na kama ako negative,
Then where did I get the virus? In between here. Again, remember, sikuwa na mtoto na yeye. Yeah. So I'm not able to know. Kama ningepata ball na yeye, maybe ningejua. Kama ni yeye, ningejua during that pregnancy. But I don't know. So I don't know how, where, when I even got infected. I even don't know how long I've been living with that virus. Kama si mimba ya yenye nilikuwa nayo at that time, I would have never known I was HIV. Then maybe another question. I know you went public about your status, HIV status. What made you to do so, like going public? Because it's not something for everyone. Yeah. I would say God pushed me. Let me put it like this. Kuna time nilikuwa na dream nikajiona nimesimama kwa church yetu, in my home church hapa tu penye mu worship. Nilikuwa nimesimama and I'm telling the congregation that about my status. So to me in that vision it was so unnecessary, like nawambia, so what? Why am I even telling them? Who cares? So me, I went and told my bishop, kuna vision God ananionyesha na it makes sense. God ananiambia ati anataka, okay, nimejiona nimesimama hapo na naongea, sihubiri, naongea kuhusu status yangu. Like I'm telling the congregation that I am like this, like who cares? Lakini God anawezaje nituma kwa kitu kama hii. But my bishop told me, if God wants you to go public, he will give you the grace and he will confirm. Okay. Na mimi nikasema hata confirm mara 100, I am not going public. So you are not ready? I am not ready. I am not going. Hata aseme aje siendi. But my bishop told me, if you don't do what God wants you to do, you will not have peace. Then I said, me, I would rather die, but I can't go public. So after nimesema hivyo, sasa ndio nilianza sasa kupitia hizo vitu zenye nakwambia. From my husband, from my family. It's like God alikuwa anajaribu kuniambia, Nancy, this is what I want you to do. Open up. Come back. Unaona? It was between me and my husband, but now already my neighbors wanajua. So God anatry kuniambia, unajaribu bado kuficha nini? Okay. Unaona? Na immediately nilikuja nikaambia bishop, I am now ready. I'm going public. Akamza, are you sure? Nikaambia, I am, but I don't know how to start. Okay. Yeah, that is how I decided now I want to go public. And then, okay, then before maybe we wind up, like stigma. You know that, you understand the world how it is, because there are so many people with the same status who are stigmatized and cannot come out. How do you handle your stigma like that? Okay, me, for one, I came to realize that the reason why there is too much stigma in the society is because people are not informed. Very many people are not informed. The only thing they know about HIV is that they know HIV is a death sentence. HIV is a sexually transmitted disease, meaning it's a disease for sinners, for people who are immoral. That is what they know about HIV. But people don't know that even if you're HIV positive, you are still able to live a normal life just like any other person. They don't know that if you're HIV positive, you can marry or get married to someone who is not HIV positive. They know that if you're HIV positive, you have to marry someone who is like you, or you don't even need to marry. You don't even need to have children. They think that if you're HIV positive, automatically your children will become HIV positive. She's very healthy, by the way. Oh, yeah. She's not positive. She's negative. Even from the look, yeah, she's healthy. She's my testimony. Yeah. Together with her sister. Her sister was also born when I discovered I'm HIV positive. So me, I've come to realize if the society is going to be informed about HIV, then there's not going to be stigma. Stigma will just disappear. So long as the society is informed, watu wajue tu HIV kwa hivi, kwetu na lessons za kufundisha watu, this is about HIV. If you find yourself in this situation, it is not the end of it. If you find your sister in this situation or your brother, don't stigmatize her. People will not stigmatize you if they know. People who stigmatize don't know. Yeah. They don't know. It is so foolish for someone to stigmatize someone who is sick. Ugonjwa mtu haitakangi. Hakuna mtu anaambianga ugonjwa kuja mimi nakutaka. True. You know, you just find yourself there. Yeah. So if you can stigmatize someone who is sick, then you're sick yourself in the head. True. You understand? Yeah. And even the best drivers, it does not even matter what kind of a driving school you went to or what kind of a car you're driving, even the most expensive car, and you're the best driver, you
can still get an accident. It doesn't mean that because you're driving a good car or because you went to a very beautiful or expensive driving school, you can never get an accident. Everyone gets an accident. And what surprises me is that for example, tukiwa na tuseme nyumba yako inachomeka. Your house is burning. And then me I'm HIV positive. Niseme kai kwa Davy kuna chomeka. So I call people, wait, twende tuzime hiyo moto. So all of them come and they start putting off the fire. Moto imeshazimika, tumekuokoa, Davy uko sawa. Then Davy ukishatoka hapo uko nje upatane na mimi, utaki hata kunisalimia. Ati huyo usiongeangi na yeye, huyo msichana na kuangana ukimwi. Yet I'm the same person that helped put the fire out of your house. Mbona hukusema ati sisaidiwangi na huyo unajua kuna ukimwi? So we have to help each other in a way that hautaangalia mtu na status yake. True. Wow. Last words too. Kuna wale sasa maybe they've just conducted this thing the other day. Ama discovered the other day and they're struggling like to accept. And even those that are having it already infected, but now they are yet to accept it. This is me. Don't know how to go about it. Last words on that camera. Now, I want to tell anyone who is watching me and maybe has been diagnosed with HIV, and you're wondering, now what happens to me next? I know that feeling. I was there. One thing I want you to know is that it is not the end of you. And the fact that you are HIV positive should even make you know that you are the strongest among millions in this world. Not everyone can handle that. But because God allowed you to be positive, He knows that you can handle it. So I want you to be encouraged and know that life has to go on. If me, being a pastor and also HIV positive, and I'm coming out clean and I'm telling you people that there is still hope, then trust me, there is still hope. Don't give up on yourself. And if you're wondering on how you can take care of yourself or wondering on how to go about your status, I have a Facebook page that I always educate people living with HIV. I call myself Evangelist Nancy Kamuye Kolomani - Don't Bury Me Alive. So make sure you follow me on that Facebook page and you will learn more on what you need to do for yourself in order to remain healthy and in order to attain the undetectable mark where you're not able to transmit the virus to anyone. Don't be that kind of a person who wants now to transmit the virus because of bitterness. Don't be a beast. Let the virus end with you. In the near future, we want to end HIV completely. So we will not end it if you will be a beast and spread the virus. So please make sure you follow my page so that you like and you understand more of what you need to do to yourself and how you need to take care of yourself. And I'm sure you're going to get help in that page. Wow, strong lessons there. Hey, it's been a heavy story, yeah? Yeah. It's heavy. So viewers, thank you so much for watching us. It's been a very, very long and very heavy story, touching at the same time and encouraging. So if you're watching this channel for the first time, remember to subscribe. And if you're joining us, maybe the middle of story, remember to subscribe if you haven't. We are on the road to 1,000 subscribers. So make sure you're among the few or the many that will make this happen. And also, you have not told them your channel. You have a channel. Oh. Yes, you have told them. Tell your viewers your channel. Thank you for reminding me. Yes. I also have a YouTube channel where I do the same. I normally focus on pregnant women and babies. I don't want any baby to be born with HIV, by the way. No baby should be born with HIV. If you're pregnant and you're watching me and you have not started your clinic, my friend, you don't know what you're doing to yourself. Whether you're HIV positive or not, start your clinic early, because that is where I found out about my status. So make sure you start your clinic early. And for more lessons about HIV and AIDS and parenting and lactating mothers and everything, you can go to my YouTube channel. I call myself Talk with Evangelist Nancy Kolomani, and there we'll be able to talk more, and also you'll learn more about HIV and AIDS. Okay, thank you so much, viewers, for watching us, and without you we can't make it. We're so grateful having you, and also our guest today, Evangelist
Evangelist Nancy, and also prayers, they can reach you, right? Yeah. So maybe your number, would you mind to share? My number is 0723 442439. If you need spiritual guidance or counseling, I'm also very much available. For free, please, I don't charge. Okay, and we shall also put her number here. So thank you so much, Nancy, for having your time coming to our studio and also sharing your word of encouragement and everything. I'm sure someone has learned from you. Yeah. So thank you so much. I'm sure you are. I can do this. We can just do this. Thank you so much. Thank you, viewers. See you in the next show.